Hello friends, welcome all of you. We are dealing with a topic projection of solids, and in the last lecture we have seen the different positions of the solid. We have considered the solid in the form of a cylinder which is having 50 mm diameter and length of axis is equal to 100 mm. Okay. So with this solid we have considered or studied the three positions of the solid. Obviously the solid is in first quadrant, that is it is in between horizontal plane and vertical plane. Okay. The first condition was the axis of solid is perpendicular to HP and parallel to VP. See, in every case we are going to define the position of solid on the basis of axis only. Okay. So position of solid is nomenclated by the axis position. This is the important thing that you have to remember. Okay. So the first condition was the solid axis is perpendicular to HP and parallel to VP. The second condition which we have studied was axis of solid is perpendicular to VP and parallel to HP. Okay. And the third condition which we have studied was axis of solid parallel to both horizontal plane and vertical plane. My dear friends, with this position we have drawn the front view and top view of this object. Okay. Now the next condition, fourth most, which is very important condition, is the condition when the axis of solid is inclined to HP and it is parallel to VP. See, axis inclined to HP, my dear friends, I can define this statement in another way. Axis is nothing but it's a one form or one type of line. We have seen the types of line in which we have seen the center line or locus line. Okay. So that means axis means it is a line. So I may read this position or condition as line inclined to HP and parallel to VP. My dear friends, just we go back in first semester and if we recall what we have studied in projection of lines, you will come to know that when the line was inclined to HP, its front view will show you the true length and true angle. My dear friends, the same logic appears to be here, because here axis is nothing but it is a one type or one form of a line. So when the axis is inclined to HP, its meaning is pretty clear that definitely the front view of this solid is going to show you the true length of the axis and true angle of the axis. And naturally when it does make an angle with horizontal plane, the meaning is that it makes an angle theta. हॉरिझॉन्टल ला अँगल केला म्हटलं की तो अँगल थीटा असतो, आणि म्हणून या पोझिशन मध्ये आपण असं म्हणू शकतो की ॲक्सिस इज इन्क्लाइन्ड ॲट अँगल थीटा टू HP and parallel to VP. Okay. So my dear friends, with this position, if I try to assume this with the help of this solid, this is a cylinder which is having 50 mm diameter and 100 mm height. And how does it rest? It rests with its axis inclined to HP. That means it is like this. Okay. So if I refer to this axis, axis is nothing but imaginary line which will pass from the center of this top face of the cylinder and which will come out from the bottom center of the circle or center of the cylinder. Okay. So axis now it is inclined to HP. So when I hold this object in this position, obviously its front view will show you the solid in the form of a rectangle, because this curved surface which is visible to you, that will be seen as in the form of a rectangle for the front view. Okay. So front view will be in the form of rectangle with length of axis equal to exactly 100 mm, because it will show you the true length of the axis and making an angle of 30 degree with the horizontal, that is the true angle. That is the true angle. Okay. And for the top view, if I imagine I am standing over here and I am observing this object from this position, I could be in position to visualize this top face clearly. But my dear friends, this top surface will not be seen as in the form of a circle for a person who is sitting at the top of this object. So this circle will be visualized in the form of an ellipse, because this plane surface is not like this. If it would be like this exactly vertical, then from top the person can visualize it in the form of a circle. But as it is been inclined somewhat by an angle,
definitely this circle will not be seen in the form of a circle, but it will be seen in the form of an ellipse. So this whole circle will be seen in the form of an ellipse. And what happens to this bottom circle? No doubt bottom circle will be seen in the form of an ellipse, but my dear friends, the outer edge of ellipse will be only visible to you. That means with the help of continuous line, you can draw the half portion of the ellipse. But half portion of the ellipse, which is exactly below that portion, that will not be visible, and that will come in the form of an dotted line. So this is the correct resolution of this position of solid in the front view and top view. Okay, you can imagine it with a three-dimensional drawing also. So here you may take this as a vertical plane and this as a horizontal plane. In between this horizontal and vertical plane there is a solid. It is inclined like this, inclined to HP. When a person observes it in the form of a front view, its front view will appear on the vertical plane, and obviously that will be in the form of a rectangle. So this axis will show you the true length and true angle. And in the top view, if you observe it from the top, it will be seen in the form of a cylinder with these both circles appearing in the form of an ellipse. So after drawing the top view on the horizontal plane, we rotate this plane by 90 degrees so that it will come into the plane of vertical plane. And its correct solution in the form of 2D is being mentioned here over. So we can draw this front view first because axis shows you the true length, and we can draw later on its top view. So this is the way in which the 2D drawing of the solid when its axis is inclined to HP and parallel to VP is being considered. Okay. So I will try to draw this solution on the blackboard also. So with this I may mention this as a XY line. So this is XY line. The portion above XY line is vertical plane, below XY line is the horizontal plane. So to draw this front view, I may take a reference in the form of a parallel line to this XY, and on this XY line I may consider a particular point over here, and from this point I will keep the protractor and I can mark a line which is equal to or making an angle of 30 degree. Remember friends, axis makes an angle of 30 degree. So I have to draw this angle theta that is inclined to HP, and it is 30 degree. Now with this point, reference point, you can draw the base of the solid. Remember, base of the solid is exactly perpendicular to the axis. So you may mention over here as a 90 degree. And to this, on this one side 25, on this one side 25, you can mention the distance. Okay. So this will be the base in the form of a edge, base of the cylinder in the form of a edge. And from this to this, I can put a mark or a distance equal to 100 mm. So because what is the length of the axis? So dear friends, length of axis is equal to 100 mm. So I can mention this distance is equal to 100 mm. This is 100 mm. Okay. Now from this point also you can draw a perpendicular line, and from this point also you can draw a perpendicular line. So these are the two perpendicular lines. And this is nothing but the front view. This is nothing but the front view. So I will highlight this. This is the base of the cylinder. This is the top face of the cylinder. And this is the end generator. This is the end generator. And this is the axis. So this view I have drawn it first because this is the front view, and it shows you the length of axis equal to true length and angle of axis equal to true angle. From here onwards, I need to proceed for drawing the top view. For drawing the top view, I may project this point downward like this. This axis point also I may project it downward. This corner also I may project downwards. Likewise, I can project the top face of the cylinder also. So this is the top face, this is the bottom face. See, this is the top face. So in the front view, it will be seen in the form of a H. Okay. Now from XY, you can take convenient distance and you can draw a parallel line. Okay, you can draw a parallel line, and you can draw another parallel line which is equal to the top view length, which is equal to the top view length. And in between these three lines, you may describe this in the form of a ellipse. So this is the base of the cylinder,
and this is the top face of the cylinder that will appear in the form of an ellipse. If you take an example of axis, axis is somewhere at the center of this point, so I may mention this as the axis. Dear friends, this axis length will never become equal to 100 mm because it is the top view length of the axis. So this is the true length of the axis and this is the top view length of the axis. So in the top view, if you refer to this figure, I may draw, this will be clearly seen in the form of an ellipse. याची टॉप फेस जी आहे ही टॉप फेस ऑब्झर्वरला ही क्लिअर कट वरनं बघितलं की दिसते मित्र, पण इथं अर्धीच दिसते बाहेरच्या बाजूची, त्यामुळे ती कंटिन्यूअस येणार आणि याच्या आतली मात्र जी आहे ही आतली मात्र कशी येणार, डॉटेड येणार. सो इनसाइड पोर्शन विल बी डॉटेड and this will be the generator of the cylinder. So this is nothing but the top view of this object. Okay, now you come to know that how these are been drawn. One important point here, you might have been noticed that how I have drawn this ellipse. Remember, there is a separate procedure to draw this top view of circle in the form of an ellipse. So when actually we will approach to the problem, definitely we will discuss how this surface, bottom and top surface in the form, which is actually in the form of circle, but it converts into the ellipse. So that part definitely we are going to discuss. Just you imagine that this will be seen when from the top, it will be seen in the form of an ellipse. That is the important thing, and that is definitely you have to understand here. So what will be the statement of the problem? Statement of the problem will be that a right circular cylinder of diameter 50 mm, height of axis 100 mm is inclined. What is inclined? A right circular cylinder of diameter 50 mm and axis 100 mm is resting with its axis inclined to HP by 30 degree. With its axis inclined to HP by 30 degree, draw the projection. So this will be the problem and this will be the solution of that problem. So this is your condition number 4 when axis was inclined to HP and parallel to VP. In the next condition, we are going to change the position of object. So in the next condition, now the axis will not be inclined to HP, but it will be inclined to VP. So see, with this we may proceed. Condition number 5. This is condition number 5. Now the axis is inclined to VP and parallel to HP. Remember, when the axis is inclined to VP, means line is inclined to VP. And when the line is inclined to VP, my dear friends, it is known to us that its top view will show you the true length and true angle. And the angle made by line in this case is not theta, but here it is a phi angle, phi. So जेव्हा लाइन VP ला अँगल करते तेव्हा तो अँगल त्याचा ट्रू अँगल टॉप व्ह्यू मध्ये दिसतो आणि ट्रू लेंथ सुद्धा टॉप व्ह्यू मध्ये दिसते आणि तो अँगल असतो फाय. आणि VP ला अँगल करते लाइन म्हणजे ऍक्सिस VP ला अँगल करतोय मित्र आणि ऍक्सिस VP ला अँगल करत असेल तर सॉलिडची पोझिशन अशी होती. आता तुम्ही ऍक्सिसला इमॅजिन केलं तर ऍक्सिस हा या सेंटर पासून इथून बाहेर पडणारा एक इमॅजिनरी लाइन आहे आणि ती लाइन जर बघितली तर ती VP ला इन्क्लाइन आहे मित्र. म्हणून याच्या टॉप व्ह्यू मध्ये ऍक्सिसची ट्रू लेंथ दिसणार, म्हणून याचा टॉप व्ह्यू पहिल्यांदा काढायचा. याचा काय काढायचा? टॉप व्ह्यू पहिल्यांदा काढायचा. याचा टॉप व्ह्यू तुम्हाला रेक्टँगल दिसणार. टॉप व्ह्यू काय दिसणार? वरनं बघितलं की रेक्टँगल, हात काढू सरफेस रेक्टँगल मध्ये दिसणार. आणि याचा फ्रंट व्ह्यू तुम्ही बघितला तर हे सर्कल तुम्हाला इलिप्स मध्ये दिसणार आणि हे बाहेरचं सर्कल, आतलं सर्कल जे आहे हे पण इलिप्सच दिसणार, पण त्याचा अर्ध बाजू दिसणार. फक्त त्याची काय दिसणार? अर्धी बाजू दिसणार आणि अर्धी डॉटेड येणार. तर मित्रो आता कोणता व्ह्यू काढायचा? या पोझिशन मध्ये पहिल्यांदा टॉप व्ह्यू काढायचा. बघूया या सॉलिडला आपण 3D मध्ये इमॅजिन करूया. हे बघा, हा सॉलिड इमॅजिन केलाय. याला ऑब्झर्वर जेव्हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये बघतो तेव्हा तो कसा दिसतो बघा, आणि टॉप व्ह्यू मध्ये दिसतो तेव्हा कसा बघतो. आता टॉप व्ह्यू मध्ये तो ट्रू शेप मध्ये दिसतो, ट्रू लेंथ मध्ये दिसतो सॉरी, आणि म्हणून पहिल्यांदा हा टॉप व्ह्यू काढायचा. इथं ही जी ऍक्सिस ची लेंथ आहे ही लेंथ म्हणजे तुम्हाला ट्रू लेंथ 100 mm आणि हिनं केलेला अँगल जो आहे तो फाय, तो ट्रू अँगल असणार आहे मित्र. तर अशा पद्धतीने या केस मध्ये टॉप व्ह्यू इथं आला. मग या टॉप व्ह्यूला आपण रोटेट करणार आहोत खाली, आणि फ्रंट व्ह्यू ह्याचा मात्र आहे असा तुम्हाला दिसतो सिलेंडर, पण त्यात हे जे सरफेसेस आहेत टॉप आणि बॉटम हे मात्र तुम्हाला इलिप्स म्हणून दिसतात. हे 3D मध्ये. 2D मध्ये याचं सोल्युशन इथं आपण काढलेलं आहे. XY लाईन इंटरसेक्शन आहे VP आणि HP ची. पहिल्यांदा हा व्ह्यू काढायचा. याच्यासाठी 45 सॉरी थीटा आपण फाय आपण
थिटा नाही फाय आपण 30 डिग्री धरलाय, 30 डिग्री वरती एक लाईन टाकायची, त्याच्यावरती हा रेक्टँगल काढायचा, त्याची लेंथ ऍक्सिस ची 100 mm आहे, त्यामुळे हा जनरेटर पण 100 येणार, हा जनरेटर पण 100 येणार आणि ह्या त्याच्या लेंथ बेस आणि टॉप फेसच्या 50-50 घेऊन काढायचं आणि मग इथून पुढे वरती प्रोजेक्ट करायचं, खालून वर जायचं आणि मग इथं तुम्हाला इलिप्स त्याच्यामध्ये काय करता येईल, काढता येईल. मित्र इथं ऍक्सिस ची लेंथ ट्रू लेंथ नाहीये, इथं त्या ऍक्सिसच्या लेंथला फ्रंट व्ह्यू लेंथ FVL असं म्हणतात आणि ती कधीही 100 पेक्षा कमीच असायला पाहिजे, 100 पेक्षा ती कधीही काय असणार नाही, जास्त असणार नाही. तर अशा पद्धतीनं जेव्हा VP ला अँगल असतो सॉलिडचा तेव्हा पहिल्यांदा आपल्याला टॉप व्ह्यू काढायला लागतो. ही गोष्ट आपल्याला प्रकर्षानं इथं काय करावी लागेल, ध्यानात घ्यावी लागेल. आता ह्याला प्रोसीड कसं व्हायचं आपण याच्यामध्ये बघूया. XY प्लेन इथं आपण काढायचं आहे. XY प्लेनचा वरचा भाग VP आहे, खालचा भाग HP आहे. आता तुम्ही सुरुवात टॉप व्ह्यू मध्ये करायची आहे, त्यामुळे टॉप व्ह्यू मध्ये एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची, इथे एक रेफरन्स पॉइंट पकडायचा आणि या रेफरन्स पॉइंट पासून 30 डिग्री वरती तुम्ही मित्र ऍक्सिस काढायचा. हा जो आहे हा 30 डिग्री वरती ऍक्सिस तुम्ही काढलेला आहे आणि हा जो अँगल आहे तुमचा फाय आहे, फाय इज इक्वल टू 30 डिग्री आणि या ऍक्सिसच्या या पॉइंट पासून बेस जो आहे तो त्याला परपेंडिक्युलर असतो, म्हणून हा बेस परपेंडिक्युलर काढायचा आणि या बेस वरती इकडे 25 आणि इकडे 25 तुम्ही मार्क केला तर त्याची ही बाजू झाली, फेस झाला बॉटमचा आणि अशाच पद्धतीने ऍक्सिस वरती 100 mm चा पॉइंट जर तुमचा इथं मार्क झाला तर या पॉइंट मधून सुद्धा याला तुम्ही परपेंडिक्युलर काढायचं, लक्षात घ्या. बरोबर. आता बघा या पॉइंट पासून इथं सुद्धा 25 आणि 25 तुम्ही जर लोकेट केला तर तुम्हाला अशा पद्धतीची लाईन मिळेल आणि इथं तुम्हाला अशा पद्धतीची लाईन. तुम्ही जर ही लेंथ मेजर केलीत मित्र तर ही लेंथ म्हणजे लेंथ ऑफ ऍक्सिस आहे, ही बरोबर किती असणार आहे, 100 असणार आणि हे मी तुम्हाला सांगितलं की हे बरोबर 25 असणार आहे, म्हणजे 50 त्याचा डायमीटर याच्यामध्ये आपल्याला कन्सिडर करायला लागेल. तर अशा पद्धतीने हा ऍक्सिस जो आहे हा O आणि P हा ऍक्सिस झाला. आता टॉप व्ह्यू आपला कंप्लीट झालेला आहे, मग टॉप व्ह्यूला आपण हायलाइट करायला काही हरकत नाही. टॉप व्ह्यू आपला कंप्लीट झालेला आहे. आता ह्या टॉप व्ह्यू मधनं आपण वर प्रोसीड व्हायचं आहे, म्हणजे आपण कोणता व्ह्यू काढणार आहोत, आता फ्रंट व्ह्यू काढणार आहोत. त्यासाठी बघा या पॉइंट मधून आपण वर गेलेलो आहोत, या सेंटर पॉइंट मधून आपण वर जाणार आहोत आणि या पॉइंट मधून आपण वर जाणार. अशा 3 लाईन्स इकडच्या आलेल्या आहेत बॅक फेसच्या आणि ह्या फ्रंट फेसच्या लाईन्स एक वर आली, ही दुसरी आली सेकंड लाईन आणि मित्र ही तिसरी आली. तुमच्या लक्षात येते का मी ह्याला फ्रंट फेस म्हणतो, ह्याला बॅक फेस म्हणतो, कारण ऑब्झर्वर माझा इथं आहे. पोझिशन हा जर समजून घ्या मित्र, अशी आहे पोझिशन. तर ही फ्रंट फेस आहे आणि टॉप व्ह्यू मध्ये मी ह्याला वरती बघतो तेव्हा हा रेक्टँगल दिसतो, म्हणजे इथं जी कडा मिळते मला ती फ्रंटची आहे. सर ही फ्रंटची आणि ही बॅकची आहे, म्हणजे हा मागचा जो सर्कल आहे हा मागचा सर्कल टॉप व्ह्यू मध्ये एक एजच्या फॉर्म मध्ये दिसतो, तो इथं मी काढलेला आहे. तर अशा पद्धतीनं हा टॉप व्ह्यू आणि मग याच्यापासून वरती आपण आलेलो आहोत. इथं XY लाईन वरती एक रेफरन्स घेऊन हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची आणि मग इथं तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये एवढ्या हाईट वरती तुम्ही त्याला सबस्क्राइब केला तर या 3 लाईन मध्ये तुम्हाला एक इलिप्स मिळणार आहे आणि या 3 लाईन मध्ये तुम्हाला एक इलिप्स मिळणार आहे. मित्र मी सांगितलंय हा इलिप्स कसा येतो याच्यासाठी कन्स्ट्रक्शनची प्रोसिजर आहे, त्यासाठी प्रोसिजर आहे. जेव्हा आपण ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम स्टडी करणार आहोत तेव्हा मी ही तुम्हाला परफेक्टली सांगतो. आणि ऍक्सिस म्हणाल तर ह्या इलिप्सचा सेंटर आणि ह्या इलिप्सचा सेंटर याला जॉईन होणारी इमॅजिनरी लाईन, ही लाईन कधीही मित्र 100 mm भरणार नाही, 100 पेक्षा कमी दिसणार आहे. त्यामुळे याचा फ्रंट व्ह्यू जर आपण बघितला तर या फ्रंट व्ह्यू मध्ये हा सरफेस पूर्ण दिसतो, ऑब्झर्वरच्या जवळ आहे, त्यामुळे हा इलिप्स तुम्हाला डार्क दिसणार आणि ह्या इलिप्स मध्ये बाहेरची कडा डार्क दिसणार, व्हेअरएज आतली कडा तुम्हाला ही डॉटेडच दाखवावी लागेल. आणि मग हा एक एंड जनरेटर काढायचा आहे आपण आणि हा एक एंड जनरेटर काढायचा. अशा पद्धतीनं हा त्याचा काय मित्र तयार होणार आहे, फ्रंट व्ह्यू तयार होणार आणि हा त्याचा काय होणार आहे, टॉप व्ह्यू तयार होणार. तर हे सोल्युशन आपण इथं डिस्कस केलेलं आहे. तर मित्र याला डिफाइन करताना आपण कसं करणार, तर a right circular cylinder diameter 50 mm, axis of height of axis 100 mm is inclined to VP by angle 30 degree. Draw the projections of the cylinder, that is front view of the cylinder and top view of the cylinder. So with this we can deliberately consider the axis inclined
to VP and parallel to HP. So this was the next important condition for the projection of solid. Okay, so I request you to draw these projections into your sketchbook with actual dimension. Okay, thank you.